స్టార్ట్ చేసారా? వినపట్లేదు. లేదు సార్, ప్రెజెంటేషన్ దాకా వస్తే పడుతున్నట్టు. ఇది ఎలా షేర్ చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. షేర్ చేశాను, వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓపెన్ చేశాను. షేర్ స్క్రీన్ చేస్తే ప్రెజెంటేషన్ కి క్లిక్ చేయకండి, ఓన్లీ స్క్రీన్ కి సెలెక్ట్ చేయండి. అక్కడ టాప్ లో మనకి ఫస్ట్ స్క్రీన్ అని కనిపిస్తుంది. అక్కడ స్క్రీన్ కనిపిస్తే మనం ఏదైనా స్క్రీన్ కి చేంజ్ చేయొచ్చు. ఒక స్క్రీన్ కి సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేశాను. సార్ ఇప్పుడు చూడండి సార్. ఠీక్ సార్. పర్ఫెక్ట్. ఫుల్ స్క్రీన్ కంటిన్యూ సార్. ఓకే. Good morning, everyone. Today's topic is anesthesia concerns in cannabis users. So can I start? Hello. స్టార్ట్ చేసే. Anesthesia concerns in cannabis users. Cannabis means flowering or fruiting tops of the cannabis plant. It is commonly known as marijuana from the ancient history. As per the magnitude of substance use in India in 2019 survey by Ministry of Social Justice and Empowerment, currently 2.83% of the Indians in the age group of 10 to 70 years are cannabis users, and 0.66% are using in a dependent manner. There are three categories according to classification of cannabinoids. Three categories. One is endocannabinoids, other one is synthetic cannabinoids, and third one is phytocannabinoids. In India, it is legal to cultivate cannabis for horticultural use, industrial, and medicinal use. Cannabis sativa, cannabis indica are commonly available species. Most common terms used are chara, which is the resin extract from the cannabis plant; bhang, which is the extract from seeds and leaves; and ganja is the flowers. Coming to pharmacodynamics of cannabis. Endocannabinoid system. It is a biological system consists of G protein coupled to cannabinoid receptors, specific ligands, neurotransmitters. Its biological system consists of G protein coupled cannabinoid receptors, specific ligands, neurotransmitters, enzyme-mediated synthesis, and metabolism of endocannabinoids. Delta 9 tetrahydrocannabinol (THC) is the cannabinoid present in high concentration and is primarily responsible for psychoactive effects of marijuana. There are two types of cannabinoid receptors. One is cannabinoid receptor 1, other one is cannabinoid receptor 2. Cannabinoid receptor 1 is expressed presynaptically in peripheral nerves, basal ganglia, cerebellum, and hippocampus. Effects of activation include inhibition of glutamate, gamma aminobutyric acid, norepinephrine, dopamine, serotonin, and acetylcholine release, and the indirect modulation of several neural receptors. And the cannabinoid 2 receptor is expressed in cells of immune and hematopoietic system. Its activation results in inhibition on inflammation, immune function, and nociception. Coming to cardiovascular effects. Cardiovascular is more prone in chronic users. Increased risk of cardiovascular events occurs most commonly in cardiac users. Most common etiology is endothelial myocardial damage, altered flow in coronary microcirculation, heterogenic effects, aggravation of hypercoagulation. In acute users, there is a dose-dependent increase in heart rate and systolic BP, and there will be almost 30% of increase in heart rate and systolic BP after in acute usage patients. At the higher doses, there is a modulation of autonomic nervous system, and so strong parasympathetic response with baroreflex dysregulation causing bradycardia and hypotension. Thermal spasm is seen in coronary disease patients, and these patients are more prone for 5 times more prone for myocardial infarction when they use acutely. EC changes include ST segment abnormalities, atrial fibrillation, ventricular tachycardia, and AV blocks. Coming to respiratory effects, the most common way of usage of cannabis is smoking. It increases increased carboxyhemoglobin levels, increased bronchial tone, and hyperreactivity.
excessive pulmonary secretions, and pharyngeal and uvular edema. The chronic users usually develop bullous emphysema and COPD, diffuse alveolar hemorrhage, and necrotizing bronchiolitis. CNS effects includes acute effects are anti-anxiety effects like euphoria, dysphoria, panic attacks, psychosis, increased appetite, enhanced perception of sensory stimuli, and increased somnolence. Long-term use is associated with learning disabilities, memory loss, psychomotor flowing, and predisposition to mental illness. Cannabinoids can be acted as a pro-convulsant and anticonvulsant effect. Coming to cerebrovascular effects, increased incidence of ischemic stroke and TIA, transient ischemic attack. Main risk factors include male gender, chronic use, and engage. Etiological factors include cannabis-induced cerebral vasospasm and atherosclerosis. Coming to coagulation, increased platelet aggregation and decreased platelet count. Main mechanisms are increased arterial wall inflammation, oxidative stress, and overactivation of factor 7. And there's a decreased availability of nitric oxide. Other systemic effects include exposure to cannabinoids causes a decreased body temperature and increased incidence of post-operative shivering, blurred vision, dryness of mouth, difficulty in voiding, and increased gastric emptying. Pharmacokinetics. Hello? Hello? చెప్పు జయరామ్. The onset of effect depends upon the route of administration. When the route of administration is rectal, the time to achieve peak concentration is 15 minutes. When the route of administration is inhalation, it takes 22 minutes. Sublingual, 30 minutes. Oral, 1 to 2 hours. And transdermal, 2 hours. Tetrahydrocannabinol is lipophilic and it's 90% protein bound and it's metabolized by liver. Metabolites are eliminated by urine, bile, and feces. In chronic users, the tissue half-life may be greater than 30 hours due to accumulation in adipose tissue. Anesthesia concerns. Whenever the patient with cannabis exposure comes for any surgical case, the first thing is you have to identify the patient as a new user or a chronic user, whether the patient is taken for recreational or medicinal purpose, frequency of dosage, and time since last exposure. These are the most important points. And pre-op concerns, proper pre-operative focusing on signs and symptoms of cerebral ischemia, myocardial ischemia, and peripheral ischemia should be noted. Detailed examination of all vital systems should be done. There's a high risk of cardiovascular complications during the intoxication. So any elective surgery should be postponed at least for 72 hours. Advanced cardiac testing like a stress echo should be performed in chronic users. In medicinal cannabis users, time duration should be noted. In medicinal cannabis users with a potential to develop withdrawal symptoms are instructed to continue till up to 2 to 6 hours prior to surgery. Drug interactions include opioids. Drug interaction with opioids causes high CNS depression, and there is a cross for opioids. We will discuss in subsequent slide. Barbiturates and benzodiazepines have excess CNS depression. Anticholinergics, the anticholinergics will have delirium and tachycardia. Tricyclic anticholinergics will have delirium and tachycardia. Warfarin causes increased plasma concentration of warfarin. Corticosteroids cause increased immunosuppression, and propofol cause decreased effectiveness. Intrapulmonary concerns, hyperreactive airways and bronchospasm, airway edema, spontaneous pneumothorax and bullous emphysema usually found in chronic users. So caution while applying positive pressure ventilation. Avoid histamine releasing drugs, and there is every chance of emergency delirium extubation. Improper cardiovascular concerns, the increased risk of coronary spasm, angina, and myocardial infarction, arrhythmias. Dose-dependent increase in heart rate, which increases the cardiac workload and oxygen demand. Avoid drugs that increase heart rate, such as glyco, atropine, and ketamine. High doses causes sympathetic inhibition, causing bradycardia and hypotension. The patients are prone for cerebral vasospasm and cerebrovascular ischemia, intraoperative hypothermia and shivering, decreased gastric emptying, and increased risk of aspiration. Cannabis have dose-dependent antagonist action on hypnotic effect of thiopentane and propofol. High tolerance to sevoflurane and isoflurane is observed in chronic users. The possible mechanism for increased anesthetic requirement is cannabis-induced upregulation of cytochrome P450 enzyme system. Acute intoxication can produce
synergistic reaction with Volta anesthetics causing dangerous myocardial depression. Tetrahydrocannabinol has a muscle action properties and it depletes acetylcholine stores, thus potentiating non-repellent neuromuscular blockers. Co-administration with ketamine causes increased psychomotor side effect. Post-op concerns includes opioids and post-operative pain, cannabis hyperemesis syndrome, and cannabis withdrawal syndrome. Coming to opioids, opioids and receptors are found within the same neurons and the same cells of CNS, and the analgesic effect of cannabinoids is partially made by delta and kappa opioid receptors. Cannabinoids exert different effect in acute and chronic pain situation. In chronic neuropathic pain, tetrahydrocannabinol possesses 10 times more potent than morphine. Cannabis use is known to reduce pain threshold in post-operative surgical patients, so increased requirement of analgesic is seen. Cannabis hyperemesis syndrome. Cannabis hyperemesis syndrome. Cannabis acts as a broad spectrum anti-emetic. In chronic uses, the paradoxical hyperemesis is seen, which is characterized by nausea, vomiting, and abdominal pain. The patient comes to the clinic with dehydration and fluid abnormalities. Pathology is exact reason is unknown. The pathology is believed to be altered metabolism of tetrahydrocannabinol, which promotes accumulation of endogenic metabolites. Coming to cannabis withdrawal symptoms. Long-term use may experience the withdrawal symptoms. Symptoms usually start within 1 to 2 days of stopping, peak within 1 week, and last for 2 to 4 weeks. Treatment is usually supportive. Diagnostic criteria for cannabis withdrawal syndrome. Clinical criteria include irritability, anger or aggression, nervousness or anxiety, sleep difficulty, decreased appetite or weight loss, restlessness, depressed mood. And physical criteria include shakiness or tremors, sweating, fever, chills, and headache. 3 are more clinical criteria. At least one of the 50 symptoms are required for diagnosing cannabis withdrawal syndrome. Hello. డిస్కషన్ చాలా ఎక్కువ టైం ఉంది జరం. Hello, who has more experience with cannabis? Rani madam, మీకుందా ఎక్స్పీరియన్స్? లేదు సార్, అంత ఎక్కువ చూడలేదు. ఇంజెక్టబుల్స్ ఎక్కువ, ఇంజెక్టబుల్ డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ. సో ఇది కూడా తీసుకునేవారేమో కానీ అంత ఎక్కువ చూడలేదు. న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ కి చెప్తున్నారు, తర్వాత అన్ని చెప్తున్నారు కదా, ఆల్ ద థింగ్స్ అని చెప్పేసి. సో దాన్ని బట్టి చూస్తే నిజంగా రెగ్యులర్ ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది జయరామ్? సార్ నాకైతే ఆర్కేలో నేను 2 కేసెస్ చేశాను సార్. ఒకటి పెర్ఫరేషన్, 2 ఫేమర్ ఫ్రాక్చర్. 2 కేసెస్ చేశాను. హలో సార్, క్రానిక్ యూజర్స్ లో ఎక్కువ మయోకార్డియం మీద ఎఫెక్ట్స్, కార్డియక్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్ తో బయటపడతారు సార్ పిఏసి లో. అండ్ పర్ఫరేషన్స్, యాజ్ హీ సెడ్, పర్ఫరేషన్స్ అవి. సో యాక్చువల్ అనస్థీసియా పార్ట్ కంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్రానిక్ యూజర్స్, అది సిస్టమ్స్ మీద అండ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్, దే ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎరీథ్మియాస్ ఎక్కువ వస్తాయి వాళ్ళకి, డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్. నాకు ఒక హొరర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేడం. ఒక యంగ్ ఫెలో ప్రెసెంటెడ్ విత్ మిడ్ నైట్ 3 o'clock 2 o'clock తీసుకొచ్చారు. ఫ్రాక్చర్ ఫేమర్ తో తీసుకొచ్చారు. సో క్యాష్ పేషెంట్ నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం పోస్ట్ చేశారు కేసుని. సో ఇనిషియల్ గా పిఎస్సి అంతా అనేవి మొత్తం అంతా ఏమి ఇష్యూస్ ఏం లేవు, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ టాకికార్డియా. టీసీజీలో కూడా టాకికార్డియా చెప్తే లేదు, అరౌండ్ 130 140 హార్ట్ రేట్ ఉంది. సో పెయిన్ కనుకొని నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం పోస్ట్ చేసాం, స్పైనల్ ఇచ్చాం. ఇమీడియట్ గా స్పైనల్ ఇచ్చిన తర్వాత ద పేషెంట్ హార్ట్ రేట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద 140 it came down to 70 or 60 something, and BP came down to 80/40 అలాగా. సో అంటే ఒక ఎట్రోపిన్ ఇచ్చాను. ఇమీడియట్లీ ఎట్రోపిన్ ఇచ్చిన 2 minutes కి suddenly the heart rate went to 160 and BP was 180 120.
patient started complaining severe headache, and I started developing chills. So I gave tramadol. Tramadol ఇచ్చిన immediate గా he started vomiting. But 20 minutes ఆ తర్వాత ఒక 2 cc పెన్నీలు 1 cc మిర్జోలం ఇచ్చి సెడేట్ చేశాను. హార్ట్ రేట్ కేమ్ డౌన్ టు అరౌండ్ 130, సెటిల్ అయిపోయింది, అక్కడే సెటిల్ అయిన, అంతకు తగ్గలేదు. ఆ తర్వాత బీపీ అరౌండ్ 150/90, 160/110 అలాగే మెయింటైన్ ప్రాబ్లం అంతా. యాక్చువల్లీ సర్జరీ అంతా 1.5 hours అయిపోయింది, అనేమిటికల్ మొత్తం అంతా. అండ్ నైట్ పోస్ట్ ఆప్ మాత్రం ఆ రోజు నైట్ డ్యూటీ కూడా నాకు. పోస్ట్ ఆప్ ద పేషెంట్ వాజ్ రెస్ట్లెస్, హీ వాజ్ వెరీ మచ్ డెలీరియస్. I gave multiple opioids, long-acting opioids, butadol, 14 phenergan, everything, fentanyl, but he never slept. Propofol at least 20 ml, first 10 ml ఇచ్చాను, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 5 ml ఇచ్చాను, పొడగలే. ఆ తర్వాత బాటిల్ కలిపి ప్రొఫోల్ 10 ml వేసి పెడితే అర్లీ మార్నింగ్ 4 kp పడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 10 o'clock హీస్ ఓకే. నైట్ అంతా హారబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఆ పేషెంట్. Another thing is, in India, in PAC, as a routine, we don't ask anybody about recreational drugs or drug abusing and all that. But that should be the routine in PACs. We don't ask. Adigina vallu chepparu India lo. Akkadaithe I use this ani cheppestaru straight away. So at least we can take some precautions. Ikkada chepparu adigina gani and adagaru most of us. Actually ad adithe cheppadu నాకు జాయింట్ అని అడగాలట. జాయింట్ అంట, జాయింట్ స్మోకింగ్ అంటే అది కెనాబిస్. జాయింట్ అంటారు, వీడ్ అంటారు, ఇంకా చాలా చాలా కొలోకియల్ వర్డ్స్ చాలా యూజ్ చేస్తారు. ఐ యూజ్ వీడ్ అంటారు చాలా మంది అక్కడ. ఐ యూజ్ వీడేంటా అనుకుంటా, తర్వాత తెలుస్తుంది అక్కడ లోకల్ గా అందరికి తెలుస్తాయి అన్నమాట ఇలాగంటే ఏంటో. సో వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తారు. ఐ టేక్ షార్ట్స్ అంటారు. ఐ టేక్ షార్ట్స్ అంటారు అంటే ఇంజెక్టబుల్స్. కానీ ఇప్పుడు గంజా కామన్ అయిపోయింది. కామన్ అయిపోయింది సార్, కానీ ఎంతమంది పిఏసి లో అడుగుతున్నారు ఏమన్నా యూజ్ చేస్తావా డ్రగ్స్ అని. రవికుమార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసాడు. రవికుమార్ ఏడు క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటా చూడు. చెప్పు. రవి చెప్పు. హలో హలో సార్. మేడం బై మిస్టేక్ అయిందంట. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు హీమోడైనమిక్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోగలమా? కెన్ వి టేక్ ఎనీథింగ్? సర్జరీ అయితే పోస్ట్ పోన్ చేయడమే భయ్యా. 72 hours వరకు పోస్ట్ పోన్ చేయడం. అంటే ఎక్యూట్ లోనే ఎక్యూట్ ఇంటాక్సికేషన్ లోనే మనకి ఎక్కువ ఇబ్బంది వచ్చేది. ఈ లోపల అంటే ఎక్యూట్ యూజెస్ విత్డ్రావల్ అంత కామన్ కాదు భయ్యా. అంటే కెనాబిస్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ లో క్రానిక్ పెయిన్ కి, న్యూరోపతిక్ పెయిన్ కి, తర్వాత మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ లో స్పాసిటీ తగ్గించడానికి వాడుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు మెడిసినల్ డోసెస్ లో కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు మోర్ ప్రోన్ ఫర్ విత్డ్రాల్స్ ఉంటారు. మిగతా అంటే రిక్రియేషన్ గా తీసుకున్న వాళ్ళు విత్డ్రాల్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ అవ్వరట. అకేషన్ గా రిక్రియేషన్ అకేషన్ గా ఉంటారు కదా అది. అదే ఐవి యూజెస్ అయితే సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆన్ మెథడోన్, అలాంటివి స్టాప్ చేయడానికి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడోన్ పెడతారు కదా. దే హ్యావ్ టు టేక్ దట్ మెథడోన్, లేకపోతే విత్డ్రాల్స్ వచ్చేస్తాయి. మెథడోన్ ఇస్తుంటారు. ఇట్స్ లైక్ గ్రీన్ లిక్విడ్ లాగా ఉంటది అది. దే హ్యావ్ టు టేక్. ఈవెన్ ప్రియాప్ కూడా లైక్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు మెథడోన్. పీపుల్ హూ వాంట్ టు క్విట్ అండ్ రీహాబ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అది ఉంటుంది అనమాట. సో వీ నీడ్ టు నో వాట్ దే ఆర్ ఆన్, వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ రైట్ నౌ, అండ్ వాళ్ళ
పెయిన్ రిలీఫ్ కి కూడా చాలా ఎక్కువ డోసులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొందరికి. ఐ మీన్ నాట్ జస్ట్ కనాబిస్ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ జనరల్ డ్రగ్ అబ్యూసెస్ కి. అండ్ దే మాలింగర్ పెయిన్ తగ్గినా కానీ పెయిన్ అంటారు, ఎందుకంటే టు గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఓపియాయిడ్స్ అది ఇది ఆ ఎఫెక్ట్ కోసం వాళ్ళు పెయిన్ అని చెప్తారు, టు గెట్ మోర్ డ్రగ్. శ్రీకాంత్, మీకు యూజ్ అలవాటు లేదా అక్కడ లో? చైతన్య ఏదో చెప్తున్నా మానేసాం. కేసు అయితే చేయలేదు. కెనాబిస్ యూజ్ చేస్తే మనం అడగలేదా చేయలేదు అంటే కేసెస్ మనకు తెలిసి అడగకపోవచ్చు కదా సార్. మామూలు మన యాక్చువల్ రొటీన్ పిఎస్ లో మనం అడగట్లేదు కదా. రొటీన్ పిఎస్సీలో అడగం సార్, చాలా మంది కొడతారు కూడా మనల్ని. రొటీన్ పిఎస్ నేను ఇప్పుడు అడగలేదు సార్. ఆ రెండు కూడా ఒకటి ఫార్మ్ అవ్వడం, స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ అడిగితేనే కొన్నిసార్లు పేషెంట్ సీరియస్ అయిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సార్ మన కమ్యూనిటీలో. అది అడిగినప్పుడు మామూలుగా క్వశ్చన్ సార్ యాజ్ పిఎస్సి కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, అది అడుగుతాము, మీరు ఎస్ అంటే చెప్పండి లేకపోతే అని చెప్పి మెయిన్ గా వాళ్ళ రిలేటివ్స్ పక్కన లేనప్పుడు అడగాలి, లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పరు. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. వాళ్ళ రిలేటివ్స్ పక్కన ఉంటే పక్క పిలిచి ఏమన్నా 2 minutes డాక్టర్ అన్ని చెప్పాలన్నట్టుగా నేను గమనించాను ఎంతమంది హిస్టరీలో. పిఎస్సిలో ఎప్పుడు కూడా హిస్టరీ ఆఫ్ స్మోకింగ్, హిస్టరీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం సపరేట్ గా ఐ వాంట్ టాక్ టు పర్సనల్ అని చెప్పి అడగాలి. అలా అడిగితేనే వాళ్ళు బయటపడతారు, చెప్తారు బాబు మా మెడిసిన్స్ కోసం. అదే చాలాసార్లు గమనించాను. ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడేమో అసలు ఏమీ లేదని అంటారు, వాళ్ళు పక్కన వెళ్ళినప్పుడేమో మొత్తం అన్ని చెప్పేస్తారు. అనస్థీసియా ముందు కూడా వెయిన్స్ దొరకట్లేదని చూస్తుంటే వాళ్ళే చెప్తారు ఆల్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ అని చెప్తారు, లేకపోతే మనకి డాట్స్ మార్క్స్ కనిపిస్తాయి. జస్ట్ బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్ అక్కడ ఉండే చిన్నవి మాత్రం మనకు దొరుకుతాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ గుచ్చుకోలేరు కాబట్టి. యూజువల్ గా ఫోర్ ఆర్మ్ లో, ఎల్బోలో అక్కడంతా క్యూబిటల్ ఫోసల్ అంతా యూజ్ చేసేస్తారు. ఈవెన్ మెనీ పీపుల్ యూజ్ గ్రాయిన్ లో కూడా, బిగ్ వెసల్స్ కూడా యూజ్ చేసేస్తారు ఈజీ టు గెట్ అని. ఒక్కొక్కసారి వి యూస్ టు సీ abscess in the groin. ఏంటి అంటే రిపీటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇదన్నమాట డ్రగ్స్, నీడిల్స్ ఉంటాయి. సో లైక్ వాళ్ళే చెప్తారు ఇక్కడ యూజ్ చేయలేదు ఇవేం ట్రై చేయి అని చెప్పేవాళ్ళు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ రవి చెప్పు సార్. నాకు 2 ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. పీజీ అప్పుడు ఒకటి ప్రెగ్నెంట్ లేడీ, డ్రగ్ అడిక్ట్ సార్. ఆమె ఏ పెయిన్ అనాలిసిస్ కూడా ఏవి పని చేయలేదు సార్. లాస్ట్కు ఇన్హలేషన్ ఇండక్షన్తో చేయాల్సి వచ్చింది, ఎమర్జెన్సీ సిజేరియన్ సెక్షన్తో. మల్టిపుల్ ఐవి పంక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొకటేమో సింహాచలం సార్ దగ్గర పిఎస్సి చేశాను సార్. అతను రీహాబిలిటేషన్కి వెళ్ళొచ్చాను అన్నాడు. పోస్ట్ ఆఫ్ గా తెలియదు సార్. అది ఏం లేదు, ఫీడ్ తిన్నారని చెప్పి ఇంట్యుబేషన్ చేయడానికి ఇన్హలేషన్ తీసుకున్నారు. ఏ డ్రగ్స్, అదర్ డ్రగ్స్ ఇవ్వలేదు. ట్రై చేసి అవును సార్. సైలెంట్ గా అయిపోయారేంటి? నెక్స్ట్ ఏంటి జయరామ్ సార్ చెప్పాలి. హలో సో యూజువల్ గా పిఏసీలో అందరూ అటెండర్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పక్కన ఉంటారని పిఏసీ రూమ్ లో కానీ పిఏసీ పిలో కానీ అడగకపోయినా వెన్ దే కమ్ టు ఓటీ లైక్ అక్కడ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే వస్తారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ క్యాజువల్ గా ఎన్బిఎం అడుగుతాం కదా, అలాగే డూ యూ వాంట్ టు టెల్ అస్ ఎనీథింగ్, ఏమన్నా వేరే అలవాట్లు ఉన్నాయా అలాగని యూ కెన్ ఆస్క్. సో like we may get some information. If you have anything, we'll try and avoid few things so smooth anesthesia avutadi without any complications ante vallu bhayapadtaru cheptaru.
ఇది యూజ్ చేస్తాను, సో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అని వాళ్ళకే భయం వేస్తుంది, అక్కడ అడుగుతారు. ఇంకా రొటీన్ గా ఇంకా పిహెచ్సి లో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇంకా డ్రగ్ అబ్యూస్. బట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్పరు కదా జయరామ్, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అక్కడ ముందు ఏం లేదని చెప్పేసి తర్వాత మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చి మేడం ఉంది కానీ వాళ్ళకి చెప్పొద్దు, ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పొద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా చెప్తారు, దట్స్ గుడ్. బట్ ఇఫ్ దే డోంట్ టెల్, యూ స్టిల్ హావ్ టైం. అనస్థీసియా ఇచ్చే ముందు అక్కడ కూడా అడగొచ్చు అంటున్నాను. ఆర్ ఈ చెక్ ఉంటది కదా, WHO చెక్ లిస్ట్ అవన్నీ అడుగుతుంటారు కదా, ఆ టైంలో కూడా అడగొచ్చు. సో బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ సింపథోమైమెటిక్, యాంటీకోలెరిజిక్, వీటన్నిటితోటి ఎగ్జాజరేటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి. ఫ్లక్చుయేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఎరీథ్మియాస్. సో మనకి తెలియలేదనుకో, ఎందుకు వై వీఆర్ గెట్టింగ్ సో మెనీ జయరామ్ అనుకున్నట్లు ఎందుకు ఇలాగ వస్తున్నాయి తర్వాత ఎప్పుడో అడిగితే అప్పుడు చెప్తారు పోస్ట్ ఆప్ లో. But if we elicit this before, we can avoid few things kada. Yes ma'am. Any other topic if you want to discuss, please discuss. Another 15 minutes ఉంది కదా. చైతన్య, మీ స్టూడెంట్స్ తో ఏమైనా మాట్లాడిస్తావా నెక్స్ట్ క్లాస్ గురించి? లేకపోతే ఏదో అనురాధ కూడా ఉంది. అనురాధ మేడం. విచ్ డ్రగ్ అబ్యూస్ వాళ్ళల్లో ఎక్కువ బ్యాక్టీరియల్ ఎండోకార్డైటిస్ ఇవన్నీ డౌట్ వచ్చి చెక్ చేస్తుంటాము. జూనియర్స్ పినకిల్లో సురేష్ ఉన్నాడు కదా లైన్ లో. హలో, పినకిల్ సురేష్ లేరు సార్. రాజం రాజం ఉన్నారు సార్. కిరణ్ సార్ ఉన్నారు. కిరణ్, మరి కిరణ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది కదా. కోకైన్ సార్. ఓకే, కోకైన్ అనుకోండి. ఎక్కువ ఉపయోగం, అది ఎక్కువ వాడతారు అక్కడ రాజంలో. రాజంలో ఏమీ లేదు సార్. క్రాంతి ఆన్సర్ చేశాడు. ఓకే ఓకే. అయినా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వైజాగ్ నుంచి సప్లై సార్ అందరికి. ఫ్రమ్ అరకు. అనురాధ బాగా తెలుస్తుంది కదా. అనురాధ, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నేను ఎక్కువ పాయిజనింగ్ చూసాను సార్. అలా కాదమ్మా, మీ ఏరియాలో ఎక్కువ వీడు వాడతారు కదా. గంజాయి సార్. అదేనమ్మా, ఎక్కువ వాడతారు కదా. వాడతారు సార్, తెలుస్తుంది కదా. సరే, ఏదో క్రాంతి కుమార్ ఏదో చెప్తున్నా అన్నారు, ఏంటది? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అది జస్ట్ కోకైన్ అనుకుంటా, డౌట్ ఫర్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఎండోకార్డైటిస్. చెప్పు చైతన్య. You mean to say that cocaine will cause more infective endocarditis, ante kada? Yes sir. Yeah. But anyway, the main గా చెప్పినట్టుగా ఇంట్లో మనం అడిగితే ఖచ్చితంగా ఒక్కడే ఉంటారు కాబట్టి చెప్తారు, ఒక్కరే ఉంటారు కాబట్టి. And nowadays it's more used. I'm sure maybe even I know when I was doing my MBBS also, entire my roommates and my friends, everybody was drug addicts. Many people.
not everybody, sorry to say that word. So many of my classmates, many of friends were, you know, it was a different system and foreign people, most of the people. So that used to be a norm at the time asking. I was not knowing anything about anesthesia, but the problems, things are little only hallucinations, delusions, and these things were very common. Because when you are just only the kick, they used to mix the things like, you know, cocaine, heroin, so many things they used to mix and use it, sniffing, and so many things. But anyway, but the issue is that, as I said, right, the complications are important, prevention is important, and communication is important. అయిపోయిందా శ్రీకాంత్? మా క్లాస్మేట్ కూడా ఒకడు అడ్మిట్ చేశాను సార్. అప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నాడు. అక్కడ ఎంత క్వాలిటీలో టాకికార్డియా, బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ టాకికార్డియా వచ్చింది సార్, రిథమ్ డిస్టర్బెన్స్. అప్పుడు మేము థర్డ్ ఇయర్, సేమ్ ఇదే సిగరెట్ కి చివరిన ఏదో కొకైనే అనుకుంటాను సార్ మోస్ట్లీ. అది దానివల్ల బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ టాకికార్డియా వచ్చింది. బట్ 2 days చలం గారు చూసారు. అప్పుడు 2 days లో సెటిల్ అయ్యారు. ఎరిథ్మియాస్ బాగా కామన్ అనుకుంటాను సార్, డెఫినెట్ గా వీటితో. మీ దగ్గర గణపతి వస్తుండే గణపతి అంటే మీరు 2 కేసులు అక్కడ చూసే అంటున్నారు రవికుమార్. లేదు సార్, మరి నేనైతే ఏం చేయలేదు సార్ కేసులు అవి. సార్ నేను ఇంకొక కేసు చూసాను సార్. మేబీ హిస్టరీ లో రాసుంటారు. సార్ మాల్దీవ్స్ లో పనిచేసేటప్పుడు ఇంకొక కేసు చూసాను సార్. అతను 22-23 years ఉంటారు. మార్ఫిన్ తో తీసుకొని హాస్పిటల్ తీసుకుని వచ్చారు. డెత్ అనుకున్నాము. పిన్ పాయింట్ పీపుల్స్ కార్డ్బోర్డ్ రిజిటింగ్, జస్ట్ కార్డ్బోర్డ్ రిజిటింగ్ ఉంది. ఒక 10-15 minutes తర్వాత ఏం అట్లా వస్తున్నారు, నన్ను నేను చనిపోయిన అనుకున్నారా అని అందరిని తిట్టాడు సార్. సివియర్ రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్, అసలు రెస్పాన్స్ ఏం లేదు సార్. మళ్ళీ తర్వాత నార్మల్ అయిపోయాడు. Yeah, even our colleague previously, one person was there, he expired. He was there. I used to suspect he was in Rajam. So Kiran telsu kada. So he actually joined here and he used to take a Cotrine and fentanyl used to miss. So then because every time we used to have a suspicion, so we need a proof. Then purposely I sent him to Rajam to understand there how he is going to do. Then అక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి ప్రూవ్ చేసి సపోర్ట్ చేసి దాన్ని తీసేసాం. సో మన కొలీగ్స్ కూడాను whoever is there, you have to understand we should be very suspicious of the fentanyl and injection morphine and పర్టికులర్ కార్డియాక్ అనెస్థీషియా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఈజీ దొరుకుతాయి కదా ఓటీలో. సో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు పడేయకుండా పడేసామని రాస్తుంటారు. అలా కూడా జరుగుతుంది, తెలుసు కదా అంటారా. అండ్ ఆ విజయవాడ పంపించాం కదా, ఒక అబ్బాయిని పంపించాం కదా. సో అబ్బాయి చనిపోయాడు, తర్వాత సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ. అయిపోయింది కదా శ్రీకాంత్. అనస్థీసియాలో చాలా మంది ఓపియాయిడ్ అబ్యూస్ చేస్తారు సార్. అనస్థీసియా పీజీలో మాకు ఒక పీజీ స్టూడెంట్ హాస్టల్లో రూమ్ లో అన్ని, ఒక రోజు అతను లేవట్లే, వర్క్ రావట్లేదు, హాస్టల్లో ఉన్నాడు, ఏంటని కలిపి కొట్టేసి బద్దలు కొట్టి లోపలికి వెళ్తే దే ఫౌండ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెంటనిల్ ఆంప్యూల్స్ ఇన్ ద కార్నర్ అండ్ సెడేటివ్స్, ఫెంటనిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంట. అండ్ హీ డిడ్ంట్ మేకప్, హాస్పిటలైజ్ చేశారు. దెన్ హీ వాజ్ సస్పెండెడ్. మళ్ళీ జాయిన్ బ్యాక్, మళ్ళీ అలాగే చేశాడు. బట్ లేటర్ ఐ థాట్ హీ డైడ్ లైక్ హీ కమిటెడ్ సూసైడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ few years. If you see Rajasthan, every village will have a de-addiction center. Every village will have de-addiction center in Rajasthan. So
చాలా ఎక్కువ అక్కడ, బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ విల్ హ్యావ్ వన్ డ్రగ్ అడిక్ట్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది అక్కడ. సో వెరీ హై, ఐ మీన్ డ్రగ్స్ వీటు తర్వాత ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ కామన్ అక్కడ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ కేమ్ టు నో ఎస్టర్డేస్, దేర్ ఇస్ ఏ డిఎం qualification in Chandigarh for a de-addiction DM qualification, which I don't know anywhere else available also. సార్ పంజాబ్ లో చాలా ఎక్కువ సార్. సారీ నేను పొరపాటు చెప్పాను, రాజస్థాన్ కాదు పంజాబ్. yes I mistakenly told it's Rajasthan, sorry, and thank you for correction. It's Punjab, but Chandigarh lo there is a DM course, post MD general medicine. There is a DM course for de-addiction center, de-addiction DM, which I just came to know recently. I was surprised to know that. I don't know if anywhere else is available also in India. ఎయిమ్స్ లో కూడా ఉంది సార్. ఎయిమ్స్ లో ఉందా? అవును సార్, మా క్లాస్మేట్ యూజీ బ్యాచ్మేట్ ఉన్నాడు సార్, అయిపోయింది. ఇట్స్ సేమ్, అది క్వాలిటీ, అది ఏమంటారు డిగ్రీని ఏమంటారు? డిఎం సార్, డి అడిక్షన్ స్పెషలిస్ట్. డి అడిక్షన్ అంటారా లేకపోతే రీహాబిలిటేషన్ అంటారా, ఏమంటారు తెలియదు. Really, I mean, lot of things I was surprised to know that. మరి మీ ఎవరికైనా తెలిసేమో నాకు తెలియదు, నాకు రవికి తెలుసు అంతే. Okay, thank you, Jairam. Bye. Thank you, Jairam. Thanks. Thank you, sir. Thank you, Jairam. Thank you, madam.